महोदय भवन्तः म्यूट् मध्ये सन्ति। धन्यवादः। राम राम राम, क्षम्यताम्। I was in mute while I was chanting the Dhyana shlokas. Swagatam. Swagatam to all of you for this is the 21st class, I guess. 22nd class. This is the 22nd class of Vishnu Sahasranama Parayana, learning to chant Vishnu Sahasranama Stotram. My sincere salutations to all the elderly scholars, elderly people who are in this journey with us. And thank you for all of you for joining today's class. As announced in the previous classes, today is also our practice session. So last week we had almost close to about 50 people practicing from the shloka 33rd shloka to 74th shloka. Today also we will continue with the um, practice session. My request is people who have not got the chance in the last class for practice, please you can start raising your hands. There is no order in which we follow. Based on whoever is the name comes up early, which will start calling out the name. I have requested our panelist Amogha to call out the names, and we will try to give chance for as far as many people as possible. In case if there are lot more people, we'll try um, also having one more session in the next class. Otherwise we will yeah, in the next class we will try to learn the new shlokas. With that, we will move to the dhyana shlokas quickly, and then we'll go to the practice session. ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्यानम् क्षीरोदन्वत्प्रदेशेषु च मणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां मालाक्लृप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः। भूः पादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशाः शिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्यामम् आयताक्षमलङ्कृतम् चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां
सहितं कृष्णमाश्रये विश्वं विष्णुर्वषट्कारः भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावः भूतात्मा भूतभावनः. With that, we will move to the 33rd shloka. The other request I also have for all the people who are in this journey is, now we have done almost about 20 plus classes, and we have learned about chanting to about 70 plus shlokas. It will also be good if we start memorizing these shlokas. Now that we have been telling 5 times, 10 times every day, we are listening to the Vishnu Sahasranama. It will be good if we start putting efforts towards also memorizing these shlokas, and then of course the benefits of it are multifold. So while we are chanting, also put little more effort towards memorizing these shlokas. That will be very great, very helpful. With that, Amogha, I guess I have to make you organizer, right? Give me 1 minute. Amogha, इदानीं दृश्यते वा? Hope people you have started raising your hands for practice. Shall I start now? Ha, अवश्यम्. Anjana Devi Yam. युगादिकृत् युगावर्तः. You are self-muted. Namaste, namaste. नमस्ते नमस्ते. युगादिकृत् युगावर्तः. युगादिकृत् युगावर्धः नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्दजित्. Uttamam, very good effort. Only a small input is Yugadikrit Yugavartaha Takara. I heard little bit of the there. Yugadikrit Yugavartaha. Otherwise, it was Okay. definitely good. You can also chant one more shloka. Ishto Vishishtaha. इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः शिखण्डी नगुषो वृषः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः. Uttamam. I could see lot of effort in pronouncing the Mahapranas. Uttamam. Very good. Dhanyavadaha. Thank you. Next, Arati. Achyuta Pratitah Pranaha. नमस्कारम्. Namaskar. अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपान्निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः. Uttamam. Very good. Small again, a small input. There is a difference between na and na. I didn't hear that really. Pranaha, pranado vasavanuja. So na should ideally sound like the ghanta nada. Pranaha, achyutah pratitah pranaha, and it is vasavanujaha na there. Na and na should be. If you can chant the same shloka once again. Okay. अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः. I'm still not able to make out the difference between both the nas. Okay, by practice it will come. Ta tha da dha na na. It is little bit of kind of anunasika, but it is not. Na ta tha da dha na na ta tha da dha na na and na. That's Okay, all. okay. While I'll if you listen to hear the. more, yeah, just more little more effort, you will get it definitely. Dhanyavadaha. Next. Thank you.
ध्वनिश्री कविरायणी स्कन्दः नमो नमः नमो नमः स्कन्दधरो स्कन्दधरो धुर्यः वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः पुरन्दरः उत्तमं नेक्स्ट श्लोक कंटिन्यू अशोकस्तारणस्तारः शूरशौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः सदावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः Uttamam, Uttamam. As again, I could see the different, the stress on the Mahaprana Akshara, which was good. The small input is Sa and Sha. Shura Shaurir Janeshwaraha. It is not Sa. And again in the second line, Anukula Shatavartaha. Sa and Sha, there's slight difference. If you can pronounce Sha correctly, that will be good. Otherwise, it was perfectly okay. Dhanyavadaha. धन्यवादः Next part. सीता शंकर पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिर्धो वृद्धात्मा महाचोगरुडध्वजः महर्धिर्धो वृद्धात्मा. 1 minute, I will teach this. There is Mahardhi, there is one rakara there, R is there, and then one more rakara, refa is there. Mahardhirdho vridhatma. You can repeat. I'm not sure if you're repeating. I'm not able to hear. Vridhatma. Once again. Oh, sorry. Are you able to hear me? Now I can hear you. Please. Can you hear me? I can hear you. Jai Shri Ram. Mahardhirdho vridhatma mahaksho garudadhvajah. Padman, I'll repeat the whole thing, please. Padmanabho ravindakshah padmagarbha sharirabhrit mahardhirdho vridhatma mahaksho garudadhvajah. Garuda. There is no Mahaprana there. Garuda Dhwaja. Garudadhwajah. Correct. Mahardhirdho vridhatma mahaksho garudadhwajah. Uttamam. Now you know what is the correction and you are self-correcting, which is very, very happy for me. Definitely. Uttamam. Dhanyavadaha. Next. Thank you, sir. Dhanyavad. उमारानी पिंगली नमस्ते महोदय नमस्ते अतुलः अतुलशरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यः लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः Please continue. Viksharo विक्षरो मार्गः हेतुर्दामोदरः महीधरो महाभागः वेगवाननिताशनः. उत्तमं. Very good. धन्यवादः. Thank you. धन्यवाद. RKK1 band उद्भवः RKK1 Namaskara. Yeah. Namaskaram.
नमस्कारम् उद्भवः उद्भवक्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः कारणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः उत्तमम् small inputs since the visarga is followed by ksha udbhavah we'll split that udbhavah kshobhano devah that's how we'll chant it that is one so then shri garbha ga is not mahaprana it is actually many of us make this mistake because shri and bha is there shri garbha it becomes it is not shri garbha ga is alpa prana and bha is mahaprana shri garbha parameshwarah then again in the second line karanam karanam there I could hear slight bit of na I am not sure if you pronounce it what we should get here is ka kha ga gha nga and ka karanang karanang karta that's how it comes there is no nakara there karanang karanang karta that's how we pronounce if you can chant the shloka again उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः कारणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः little more practice it will definitely come in the second karanang karanang karta it's coming correct karanan I could still hear nakara karanang karanan otherwise it was perfect कारणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः uttamam now it is perfect dhanyavadah next Thank you. Rao US. vyavasayo Namaskaram. vyavasthanah namaste व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परर्धि परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः uttamam please continue ramo viramo रामो विरामो विरतः मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठः धर्मो धर्मविदुत्तमः uttamam small input in terms of the pronunciation it was perfectly okay if you can maybe try telling in little higher pitch that will be definitely all the more nice to hear next time dhanyavadah next Surabhi Suman. vaikuntha Surabhi Sumant, you are self-muted. Please unmute yourself. Okay, sorry. Okay. Vaikuntah Purusha Pranaha Pranada Pranava Prutuhu Hiranyagarbha Shatrugnaha Vyapto Vayurodokshajaha. uttamam we are splitting all the words which is good otherwise if we join and say vaikuntah purusha pranah visarga followed by pakara then say hence half fa comes there vaikuntah purusha pranah pranada pranava pruthuhu that's how it comes can you try once again Vaikuntah Purusha Pranaha Pranada Pranava Pranada Pranava Prutuhu Hiranyagarbha Shatrugnaha Vyapto Vayurodokshajaha. uttamam very good dhanyavadah next Anuradha Bhagini. ऋतुसुदर्शनः नमस्ते महोदय नमस्ते ऋतुसुदर्शनः ऋतुसुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षः विश्रामो विश्वदक्षिणः उत्तमं प्लीज कंटिन्यू विस्तारः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशः महाभोगो महाधनः उत्तमम् अत्युत्तमं
Very good. Dhanyavadah. Next. धन्यवादः. Anirvinnah. ASKSVM. Namaskaram. Namaskaram. Anirvinnah. अनिर्विण्णस्तविष्टो भूः धर्मयूपो महामकः नक्षत्रमेनिर्नक्षत्री शमः श्यामः समीहनः. Uttamam. Only the second line. Nakshtrane mir nakshatri. Can you chant it once again? नक्षत्रनेमि नक्षत्री शमः श्यामः समीहनः. Kshamyatam, sorry for interrupting. Nakshatra nemihi nakshatri. Nakshatra nemir nakshatri. There is one rakara there. If you are following the English, nakshatra, there is also R there. Nakshatra nemir नक्षत्रमेनि नक्षत्री शमः श्यामः समीहनः. Uttamam. Please continue with the next one. Yajna ijyo. यज्ञ इज्यो महायज्ञ कृतसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शिर्विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम्. In the first line, against the word was different. Mahejyascha. Yajna ijyo mahejyascha. यज्ञ इज्यो महेज्यश्च कृतसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शिर्विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम्. Uttamam. I guess the first time you said this one correctly, which was Satang Gatihi. Second time I heard a Satam Gatihi, which is also correct. But after knowing how to be pronounced better, we can say Satang Gatihi. Satang Gatihi. Otherwise, it was perfectly okay. Dhanyavadah. Next. Geeta Ashok. Suvrataha. Geeta Ashok, you are self-muted. How can you hear me? Can you hear me? I can hear you. Yes, I can hear you. Please. Namaste Mahodaya. Namaste. Suvrataha. Suvrida Sumuga Sukshmaha Sugosha Sukuda Sugrut Manoharo Jidakrodaha Veera Bahur Vidaranaha. I can definitely see a difference, yeah, and effort to come out of the mother tongue influence. Very, very good. Continue with the next sloka. Swapanaha. Swapana Swavak Swapana Swapana Vyapi. Swavasho. There are only two was Swavasho. Swapana Swavasho Swapi Naikatma Naika Karma Kriti Vatsaro Vatsi Ratna Garbo Daneshwaraha. Uttamam. You can practice this shloka once again, then it will be good. Dhanyavadah. Next. Neel. Sir, can you hear me? I can hear you. Dharmakub Dharmakad Dharmi. Yes, sir. Dharma Gubdha. Wait, sorry, sir. Dharma Gubdharma Kridharmi Sadasaksharaksharam Avijñata Sahasramshuhu Vidhata Krita Lakshanaha. Uttamam. Don't get tense. This is we have a lot more time. Once again we can chant the same shloka. Dharmakub. Yes, sir. Dharma Gubdharma Kridharmi Sadasaksharaksharam Sadasatksharamaksharam. Sadasat takara is there. Sadasatksharamaksharam. 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 Okay. So Dharma Gubdharma Kridharmi Sadasatksharamaksharam
अविज्ञाता सहस्रांशुः विधाता कृतलक्षणः। उत्तमम् उत्तमं, धन्यवादः। नेक्स्ट। थैंक यू। प्रेमा आनंदरामु। गभस्तिनेमिः। राम राम। राम राम। गभस्तिनेमिः। गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवः देवेशो देवभृद्गुरुः। उत्तमं, धन्यवादः। नेक्स्ट। उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः। उत्तमं, वेरी गुड, धन्यवादः। राम राम। अमोघ। नेक्स्ट वा। राम राम। राजेश वेम्बु। सोमपो मृतपः। नमस्ते सर। नमस्ते। सोमपोमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुषोत्तमः विनयो जय सत्यसन्धः दाशारः सात्वतां पतिः। उत्तमं, प्लीज कंटिन्यू। जीवो विनयिता। जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्बो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः। Uttamam. Small, very small input. Otherwise, you told the shloka, both the shlokas very nicely. Small input is the Mahapranas in two places. Ambho nidhiranantatma maho dadhishayomtakah. These two places. Only can you chant the last line once again? Yes, sir. Ambo nidhiranantatma. Kshamyatam. Ambho. Bha is Mahaprana here. Ambho निधिरनन्तात्मा महो दधिशयोऽन्तकः। उत्तमं, वेरी गुड, थैंक यू, धन्यवादः। नेक्स्ट। सुनीता। अजो महार्हः। Sunita, you are self-muted. नमस्ते अंडी। नमस्ते। अजो महार्हः। अजो महार्हः स्वाभवः जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः। उत्तमं। The only one is here it is स्वभाव्यः। अजो महार्हः स्वभाव्यः. It is not स्वभावः. स्वभाव्यः. Can you chant once again? अजो महार्हः स्वाभवयः स्वाभाव्यः. स्वाभाव्यः। Now, please continue the sloka. Jita mitrah pramodanah. जिता मित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः। उत्तमं, धन्यवादः, थैंक यू। नेक्स्ट। कोम्मी मलकोण्डय्य। महर्षिः। नमो नमः महोदय। नमो नमः। महर्षिः। महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः श्रीपदस्त्रिदशाध्यक्षः महाशृङ्गः कृतान्तकृत्। उत्तमम्। The only small input is 3. After that, I could hear a small pause. It is one single word. त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षः. त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षः महाशृङ्गः कृतान्तकृत्। उत्तमं, प्लीज कंटिन्यू। महावराहो। महावराहो गोविन्दः सुशेषणः कनकाङ्गदी
गुह्यो गभीरो गहनः गुप्तचक्रगदाधरः. Uttamam. Again, one word in the first line. Sushenah. There is only one shakara there. Mahavaraho Govindah Sushenah Kanakangadi. महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी. Uttamam. Dhanyavadah. Thank Astu, you. ma'am. Next. Swati Sangeeta Rao. हरि ओम् महोदय। Hari Om. Vedaha. वेधास्वाङ्गोजितकृष्णः दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः। Uttamam. Next sloka. Continue. भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः। Uttamam. Do you follow English text or the Samskrita text? The Sanskrit. Uttamam. Uttamam. Very good. Dhanyavadah. Next. Narasimha P. नमस्ते सर। Namaste. Sudhanva. सुधन्वाखण्ड परशुः दारुणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक् सर्वदृग्व्यासः वाचस्पतिरयो निजः। Uttamam. Next. त्रिसामासामघः साम निर्वाणं भेषजं भिषक सन्न्यासकृच्छमः शान्तः निष्ठा शान्तिपरायणम्। Uttamam. Uttamam. Very atyuttamam. Dhanyavadah. Next. Thanks, sir. Uma B. नमस्कार। नमस्ते। शुभांग शान्तिदस्पष्ट कुमुद कुवलेशयः गोहिदो गोबदीर्घोक्ता वृषभाशो वृषाप्रियः। Uttamam. I could hear little bit of dakara here. Gohito gopatir gopta. Once again. गोहितो गोपदीर्घोक्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः। Please continue. Anivarti. अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकुच्चिवः श्रीवत्सवक्ष श्रीवासः श्रीपति श्रीमतांवरः। Uttamam. Only small input. Shrimatam Varaha, which is also correct. Since I have also not highlighted the Shrimatam Varaha. श्रीमतांवरः। Uttamam. It is not Mahaprana, Alpa Prana. Dhanyavadah. Okay. Next. धन्यवाद। Rudresha C. राम राम राम। Ram Ram Ram. श्रीधर श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः। Uttamam. Like the way you joined and said chanted in the second line, you can similarly join and chant in the first line also. Shridha Shrisha Srinivasah. श्रीधर श्रीश श्रीनिवासः श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः। Uttamam. Dhanyavadah. Dhanyavadah. Next. Vipin V. Swakshaha. Vipin V. नमस्ते महोदय। Namaste. Namaste.
स्वक्षः स्वक्षस्वङ्कशतानन्तः नन्तिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चित्न संशयः उत्तमम् इट इज छिन्न संशयः सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः only the second line can you chant once again विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उत्तमं continue उदीर्णः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुः अनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिः विशोकः शोकनाशनः उत्तमं धन्यवादः next अर्चिष्मानर्चितः कुम्भः अमोघ next person can say धन्यवादः thank you sorry not Mani FCA or Mani FCA. नमस्ते महोदय नमस्ते नमस्ते अर्चिष्मान् अर्चितः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भः विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नोमित विक्रमः उत्तमं please continue कालनेमिनिः कालनेमिनिः वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः उत्तमं धन्यवादः धन्यवादः next नमस्ते नमस्ते प्रमोदकेयं कामदेवः Pramodkeyam, we can't hear you. You are unmuted. नमस्कारः नमस्कारः कामदेवः कृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुः वीरोऽनन्तो धनञ्जयः I couldn't hear you the first line can you please chant once again कामदेवः कामपालः कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः continue अनिर्देश्य अनिर्देश्य वपुर्विष्णुः वीरोऽनन्तो धनञ्जयः very good uttamam the small input is it is not viro this is dirgha viro nanto dhananjayah वीरोऽनन्तो धनञ्जयः uttamam very good dhanyavadah thank you next Krishna Narayana brahmanyo Krishna Narayan, you are self muted. नमस्कारं namaskaram brahmanyo brahmakrit ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः please continue mahakramo महाक्रमो महाकर्म महातेजा महोरगः महाक्रदुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः धन्यवादः thank you next Thank you. Brinda Shekhar स्तव्यः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रम् स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णपूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः उत्तमं please continue मनोजवस
मनोजवस्तीर्थकरः वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवः वसुर्वसुमना हविः। उत्तमम् उत्तमं, वेरी गुड, धन्यवादः। नेक्स्ट we'll go back to 33 shloka. Next. Manya Umesh. युगादिकृद्युगावर्तः युगादिकृत्युगावर्तः नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित्। Continue. इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः। उत्तमम्, अत्युत्तमं, वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट. धन्यवादः। P. Venkataraman. अच्युतः. P. Venkataraman, you are self-muted. Please unmute yourself. P. Venkataraman. नमस्कारः। नमस्कारः। अच्युतः प्रतितः प्राणः। अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपान्निधिरधिष्ठानहम् अप्रमत्तप्रतिष्ठितः। Once again, same shloka. अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपान्निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तप्रतिष्ठितः। Uttamam. Small input is in the first line. We are definitely telling it right. Maybe you can stress little more. Achyutah pratithah pranaha. The visarga and pra should be heard very clearly, and tha is mahaprana. That's all. Otherwise, it was perfectly okay. You actually pronounce the same way. Maybe little more stress. Otherwise, it was perfectly good. Dhanyavadah. Thank you. Next. Skandah. Ansun. Ansun. हरि ओम। हरि ओम। स्कंदः। स्कन्दधरोदुर्यः वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेव पुरन्दरः। Continue. अशोकस्तारनस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः सदावर्तः पद्मी पद्मनिवेक्षणः। उत्तमं, धन्यवादः। नेक्स्ट. தேங்க்யூ சோ மச் சார். இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம கோர்ஸ். ஐ தேங்க்யூ சோ மச். எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது, சான்ஸ்கிரிட் தெரியாது. ரொம்ப தேங்க்ஸ்ங்க சார். விஷ்ணு எல்லாம் பார்த்துப்பார் மாமி, எல்லாரும் அவர் சொல்லி தருவார். धन्यवादः. ரொம்ப நன்றிங்க சார். எங்களுக்கு இப்படி ஆச்சாரியார் கிடைச்சது எங்க யோகம். ரொம்ப தேங்க்ஸ்ங்க. नेक्स्ट पा अमोघ. झांसी ये पद्मनाभो प्रविन्दाक्षः पद्मगर्भा शरीरभृत् महर्दिर्रुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः। कंटिन्यू. अतुलशरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्ष्यण्यः लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः। उत्तमम् उत्तमं, धन्यवादः। नेक्स्ट. भाग्य विक्षरोहितो
विक्षरोरोहितो मार्गः हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागः वेगवानमिताशनः Chittam. Please continue. Udbhavah. उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः Uttamam. Uttamam. Dhanyavadah. Atyuttamam. Next. Rushil Srinivas. Vyavasayo. व्यवसायो व्यवस्थान संस्थानस्थानदो ध्रुवः पदि परमस्पष्टा तुष्टपुष्टशुभेक्षरः Uttamam. Continue. Please continue. Ramo Viramo. रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिपतां चेष्टो धर्मो धर्मविदुत्तमः Uttamam. Have you memorized these shlokas? Have you Yes, memorized these Swami. shlokas? Ah, Uttamam. Uttamam. Atyuttamam. Very good. Very good. Next. Thank you, sir. Chanchal Vadva. Vadva. Vaikuntha. Chanchal Vadva, you are self-muted. वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणध प्रणः पृथुः हृणय गर्भ शत्रुघ्न व्याप्तो वायुरधोक्षजः Uttamam. Can you chant once again? Same shloka. Vaikuntha. वैकुंठ पुरुष प्राणः प्राणध प्रणः पृथुः हृणय गर्भ शत्रुघ्न व्याप्तो वायुरधोक्षजः. The only in the second line, first word, Hiranya, Hiranyagarbha Shatrughnaha. हिरण्यगर्भ शत्रुघ्न व्याप्तो वायुर्दोक्षजः. राम राम राम. Uttamam. Ram Ram Ram. Dhanyavadah. Parvati Narayan. Rutu Sudarshanah. ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्टि परिग्रह उग्रः संवत्सरो दक्षः विश्रामो विश्वदक्षिणः. Uttamam. Uttamam. Can you chant the shloka once again? Same shloka. ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्टि परिग्रह उग्रः संवत्सरो दक्षः विश्रामो विश्वदक्षिणः. Uttamam. Small inputs. Parameshti. It is one is Mahaprana and it is Dirgha. Parameshti. Parigraha. Ha is also there and followed by Visarga. Parigraha. That's all. Otherwise, it was perfectly okay. Dhanyavadah. Thank you. धन्यवादः. Next. Vijayalakshmi Parthasarathi. Vistaraha. नमस्ते गुरुजी. Namaste. Vistaraha. विस्तारस्थावरस्थानुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशः महाभोगो महाधनः. Uttamam. Please continue. Anirvinnaha. अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूः धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः. Atyuttamam. Dhanyavadah. Thank you. धन्यवाद. Next. Gayatri Gopal. Yajnaijyo. Gayatri Gopal, you are unmuted. You are again muted. Can't hear you, Gayatri Gopal. You are again self-muted.
We can't hear you. Maybe there is some problem. We'll go to the next person. Sure. Try getting it back. So maybe we'll try to call you a little later. Maybe you can resolve the problem by that time. Next person. Uma K. Yajna Ijyo. Uma K, you are unmuted. अस्तु जी। यज्ञयुज्यो महेश्यश्च क्रतुशत्रं सदां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम्। Please continue. Suvratah. सुवृतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो जिदक्रोधः वीरबाहुर्विदारणः। Uttamam. Very good. The only one small input is the first word is suvratah. Suvratah sumukhah sukshmah. Can you chant that once again? Suvratah sumukhah sukshmah. Correct. Now it is correct. And also in the second line, I could hear little bit of jidakrodha. It is not the ta jitakrodha. Manoharo jitakrodha वीरबाहुर्विदारणः। Uttamam. Uttamam. Dhanyavadah. धन्यवादः। Leena Desh. Leena Desh, you are unmuted. Can't hear you. स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः। Uttamam. Please continue. धर्मगुप्धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुः विधाता कृतलक्षणः। Uttamam. Uttamam. Dhanyavadah. धन्यवादः। Now we have 5 more minutes. What I'm going to do now is, I guess there are some names which are repeating. So what I will do is, I will down all the hands that you have raised. In case if anybody has not got chance between last week and this week at all, you can raise your hands once again. I will down all the hands now. In case if you have not got a chance at all, you can raise your hands once again. Yes, all hands are down now. If you have not got chance at all in the last week and this week, then only raise your hands. Otherwise, please don't. Amogha. Gurumurthy. Gabhastinemihi. Gurumurthy, you are self-muted. Please unmute yourself. Okay. Please try to unmute. We'll go to the next person by the time you unmute yourself. Bihan. Gabhastinemi sartvastha. Ram sir. Gabhastinemi satvastha simho bhuta maheshwarah Adidevo Mahadevah Devesho Devabhrit Guruh. Uttamam. Dhanyavadah. Next. Dhanyavadah sir. Gurumurthy. Namaskaram. Namaskaram. Uttaro Gopatir Gopta. Uttaro Gopatir Gopta Jnanagamya Puratanaha Sharirabhuta Brudvokta Kapindro Bhuri Dakshinaha. Uttamam. Please continue. Somapo. Somapo Mrutapak Soma Purusattamaha Vinayo Jayas Satyasandak
दाशार्हः सात्वतां पतिः. Very good, very good. Uttamam. Dhanyavadah. Next. Thank you very much. TVS Kumar. Jivo Vinayita. TVS Kumar, you are self-muted. Hello, can you hear me, sir? I can hear you. Please continue. Ram Jivo Ram, sir. Vinayita. Ram Ram. जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः. Please continue. Ajo Maharha. अजो महार्हः स्वाभाव्यः जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्म त्रिविक्रमः. Uttamam. Dhanyavadah. Dhanyavadah. Next. Thank you, sir. Gayatri Gopal, you are unmuted now. Maharshihi. Gayatri Gopal, you are again self-muted. Can't hear you. Looks like some problem. We can go to the next person. Pa. Next, VN Meena. Namaskaram. Namaskaram. Maharshihi. महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्तृतसाध्यक्षः महाशृङ्गकृतां सकृति. Next. Mahavaraho. Continue. Please continue. महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनः गुप्तश्चक्रगदाधरः. Uttamam. Dhanyavadah. Dhanyavadah. धन्यवादः. Thank you. Next. Mahesh Kumar DK. Ram Ram Ram. Ram Ram Ram. Vedaha. वेदा स्वाङ्गोजित कृष्णः दृढसङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः. Uttamam. Please continue. Bhagavan. Sir, can my sister sing it? Sure, definitely. Bhagavan Bhagahanandi Vanamali Halayudaha Adityo Jyotiradityaha Sahishvurgati Sattamaha. Gati Sattamaha. Uttamam. One more sloka for you. Both of you can join together and tell. Sudhanva. Sudhanva Kanda Parushuhu Daruno Dravina Pradaha Divasprik Sarvadrigvyasaha Vachaspatirayo Nijaha. Uttamam. Which class is your sister in? She's in second standard. Second standard. Which class are you in? Sixth. Sixth. Okay. Dhanyavadah. Dhanyavadah. With that, we will. Dhanyavadah. I guess there are no other people who have raised their hands. Amogha, are there any other people, Pa? No answer. Dhanyavadah. So with that, we will end our today's class. From the next class, we will start with the new slokas. From the 74th, I guess we finished 74. We will start from the 75th shloka. 75th shloka, we will start learning the new slokas. As I said in the beginning, start as we come closer to the
end of the Sahasranama, learning to chant the Sahasranama, please start memorizing these shlokas. That will be very helpful. Of course, the benefits are multifolded. As you have been always doing, please continue your prayer for the Loka Kshema. Please chant Vishnu Sahasranama every day. If you are not able to chant, please listen to the Vishnu Sahasranama. That itself, just by listening, the Loka Kantaka can go away. Please listen and please chant also. Dhanyavadaha. Lokaha samastaha sukhino bhavantu. Ram Ram Ram.